Good evening, ladies and gentlemen. We're glad you're watching. Thank you so much for making time to join us. This is Sound Candid Talk, open forum political discussion show. The show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, this our country is a country we could say under siege, especially President Ruto and his treatment of his critics. Now he came under fire today as there was the solemn send-off of George Oduor, the long-serving bodyguard for Raila Odinga in Ndori. And as the conversation went on, the politics came into play. And the really issue here is about echoes of war. The Butere Girls play that William Ruto and team will have none of it, yet the rest of the country doesn't see what is wrong with that. And so as he remained mum on the same thing, Sifuna, Wajackoyah, Orengo, and the like-minded brought him to his defense. Well, there were also chants of Ruto Must Go while he rose up to give his speech, but he played it down, and according to him, he's not going anywhere, and nobody can threaten him. How true that is, I need you to tell me, because from the look of things and from the assessment of the attitude of Kenyans at this point in time, I think Kenyans are fed up and they need change. And therefore, we invite your input even as we start the conversation. Please participate in our poll question. The poll question is asking the same question. Are you in the team of Ruto Must Go or not? Give your answer on YouTube, Sound Candid Talk Live YouTube channel, Sound Candid Talk YouTube channel. We are also live on Facebook, Sound Candid Talk, as well as TikTok. Salute everyone who is joining from wherever you are. Please, let's be ambassadors of what we're doing right here, right where you are, by sharing the link widely and getting more people to join. We're here to see to it that we make sense of our politics as we ease life for the masses. We really want everybody to be in the know-how so that no politician or no individual takes advantage of any other, because we seem to be prone to play games, and we are playing this political game so badly to an extent whereby we are making life unbearable for those who are looking at it from, limited understanding. And so we're here to shed light in some of those confusing stories and those confusing allegations so that everyone will be in the proper understanding of what is cooking. And so echoes of war is yet to be cleared completely. The human rights whatever fraternity have gone to court to seek orders to stop the Kenya Drama Festival until this matter of Butere Girls is looked at and heard on, of course, certificates of urgency. And one of the petitions is that they should compel the state to allow the girls to perform the play and participate in the competitions as required. How far that will be, I wait to see, and of course, pray for the very best. Well, this Ruto must go, and I'm going nowhere. Is an interesting part that I also want to hear what you think. And then, of course, Raila Odinga, in his emotional mourning of his long-serving bodyguard, kept off the echoes of war. And probably there will be an official communication maybe from tomorrow. But as at now, Raila said nothing about the same. But Wajackoyah, Sifuna, and Orengo were categorical on the same. They want the president not to allow his people
to be playing handball in football. Mwiba wa kujidunga hauna pole. Sijui una maoni gani kwa mambo haya, na kuomba umakinike tunapoanza mdahalo huu. Naamini wewe ndiye mhusika mkuu katika mambo haya. Bwana Ambani na kuona David, link ndio hiyo nimepeana. Karibu tukajadili masuala haya. Nchi hii ni yetu na sote lazima tumakinike katika kusema yaliyoko, yatakayokuwepo na yatakayokuja. Hiyo ndio kusudi letu kubwa hapa. Nashukuru kila mmoja. Let's get more people to join, please. Share the link widely. Don't ignore. This is your show. This is my show, and we must all together put efforts to ensure that we have a good sharing platform where our views are heard loud and clear, and then of course we are followed from all over. So I'm not going anywhere, President Ruto says, and so we are weighing that in the balance, and then of course we'll still go back to that echoes of war. So let's hear this. I'm not going anywhere, as Ruto claims. At KTN News KE at Dennis Aseta, hashtag is Week in Prime. And now we go straight to a top story. These are, and it starts from Siaya. And President William Ruto has family dismissed calls for his resignation, telling critics behind the Ruto Must Go campaign that he is not going anywhere. Speaking during the burial of George Oduor in Ndori, Siaya County, the president hit back at opposition leaders defending his administration's track record and the broad-based government, which is said has brought stability to the country. Butere was in Siaya and now reports. Ramba Boys Secondary School played host to political dignitaries during the burial of George Oduor, a long-time aide of former Prime Minister Raila Odinga. Hundreds of mourners, among them Raila Odinga, were in attendance. President William Ruto used the occasion to dismiss his critics over the Ruto Must Go slogan. Sasa nyinyi mnaniambia Ruto Must Go. Mimi nimesikia hiyo mara nyingi. Kulikuwa na Moi Must Go, kulikuwa na mwingine Must Go, kulikuwa na mwingine Must Go. Hii Must Go ni wimbo tu ya kawaida, there is no problem. Ndio shida iko wapi? Mimi nataka kuuliza wa Kenya, wacha tujaribu kuwa patriotic. Tupende nchi hii. Maneno ikiharibika katika, na mimi nataka kushukuru shemegi yangu Raila Amolo Odinga. Kufanya kazi na serikali sio kusema you have compromised your principles. Nchi hii ni kubwa. I'm appealing to Kenyans, ni lazima tuje pamoja tulinde nchi hii. The president's remarks appeared to target ODM Secretary General Edwin Sifuna and Siaya Governor James Orengo, both of whom have recently stepped up their criticism of the Kenya Kwanza administration. Kuna watu kwa serikali yako kazi yao ni kushika handball kila siku. Sasa kama hii drama yote tumeona Nakuru, ati watoto wanakatazwa kufanya mchezo, sijui wanapigwa tear gas, sijui wanafukuzwa. Hiyo ni mwiba wa kujidunga, Mheshimiwa Rais. Wakati unaongea mambo yangu Sifuna, ujue mimi ndio mwanzilishi wa ODM. So naenda polepole kidogo. Yes. Sisi ndio tulianza hii kitu. Ama namna gani? Na unajua ukinisukuma sana nitaitisha mkutano ya founder members ya ODM. ODM leader Raila Odinga took the podium visibly emotional, signifying a close relationship he enjoyed with the late Oduor. Raila used the platform to highlight the incomplete journey of devolution in Kenya. They don't tie the hands of governors. And then MPs go and say, mimi ndio nimejenga barabara hii, mimi nimejenga barabara hii, nimejenga shule hii, niko hospitali hii, governor hajafanya chochote. Because the governor has not been given the money. Give the money to the governors. That devolution work properly. Other leaders, including Minority Leader Junet Mohamed, hit out at former Deputy President Rigathi Gachagua, accusing him of being tribal. Alikuwa anaingia kwa ofisi yake saa 11 ili apambane na sisi. Hata jogo ya pili bado hajalia saa hiyo. Na ako kwa ofisi. Alikuwa anafanya nini kwa ofisi saa hiyo? Alikuwa anafanya nini kwa ofisi saa hiyo? Huyo mtu alikuwa mtu hatari katika nchi yetu. Sasa hii mimi nikiona yeye analia kwa TV, mimi nafurahi sana. Naweka chai kwa kikombe nasema waendelea kulia. Sisi pia tulilia zamani, waendelea kulia. Your Excellency, in this region we are not known to be double speakers.
We say what we believe in and we do what we say. This country will go to the dogs again if with the kind of language I'm hearing here, you continue with that language. Please, when you have something being brought to Siaya, it is a matter of right. It is not you're being given, it's a matter of right. As President Ruto left Siaya, his message was clear. He is not backing down and he intends to see through his government's agenda. Butere, KTN. Meanwhile, it was a huge relief for families of 5 chiefs who were abducted. Aya, mambo imekuwa hivyo huko Siaya wakati ya mazishi ya George Oduor ambaye alikuwa mlinzi wa Raila Odinga. Unaona cheche za maneno hapo katikati ya William Ruto, Sifuna, Wajackoyah na Orengo. Na kuna swala hapa ambalo linatia kiwewe na ni ile hali ya William Ruto kutovumilia. So inaonekana masuala ya inasemaje, maji yakazidi unga, so akasema ai mpaka atoe vitisho. Na lile ambalo ni la kufurahisha sana, anasema yeye ndio mwanzilishi wa ODM na anaweza kuita mkutano wa waanzilishi wa ODM alafu amshughulikie Sifuna. Sasa Sifuna ndio Secretary General wa ODM. Nani katika katiba ya ODM anapaswa kuita mkutano ya ODM? Ni chairman wa UDA ama chairman wa ODM? Unajua Zakayo na vitisho zake za ingine zinatisha. Unless nimekosea, mniambie vizuri. Kuna uwezekano kwamba kuna nafasi ya kuita mkutano ya waanzilishi wa ODM alafu mshughulikie Secretary General wa ODM. Hiyo itakuwa kikatiba ama itakuwa kinyume na katiba? And then of course what Sifuna was talking about is nothing out of the norm. He is a legislator, and it is his responsibility to oversight the executive especially. And so why would William Ruto get agitated by reason of what Sifuna said? What is irritating about him being called to order and him being reminded that it is his responsibility to choose which war to fight and which one not to fight? In fact, going to fight Malala, leave alone Butere Girls, let us agree that it is Ruto fighting Malala. Okay, that in itself gives Malala a very high profile. Okay, that he can invite the whole state house to a war in Nakuru, and the whole state house will launch their ammunition to go and fight a former senator, a former UDA secretary general, I mean a playwright. So why all this? I think William Ruto is miscalculating, and he thinks by satisfying his wherever ego, he's doing well in terms of articulating his position as a national leader. National leadership entails a lot of things, and some of it is knowing the difference between what to ignore and what to respond to. But if you have to respond to everything, it's like the saying that goes that if you must arrive where you are going, you must not, be turning to throw stones at every barking dog that barks along the way. Now, I'm not in any way saying that what people are saying is not valid. I'm simply saying, as a leader, you must be focused. And listening to Ruto's speech today in Dori, it left a lot to be desired. I think he went round and round, touched almost on everything until he began to propagate how well his government is doing. Now, as much as he's entitled to the same, to me, he didn't do justice to the occasion, and he didn't address the main thing that the nation is talking about, avoided it with everything, and instead turned around to begin
to attack the people that are not under his armpit. I mean, unless there is something more which is free to happen, we all as Kenyans must not relent in holding William Ruto to account. It doesn't matter how fierce he becomes, how angry he becomes, and how, defensive he begins to be. As Kenyans, we deserve the best, and we must get it, especially from you when you are in office. Nobody is in that office by reason of so-called merit. Political offices or public offices are meant for public service, not for prestige and not for just thumping. And so this treatment by so-called, people in power that wants to demean and, of course, neglect the well-being of Kenyans is uncalled for, unacceptable, and we must, as a people, stand against the same. Tafadhali karibisha mtu tumakinike. Inaonekana hiyo namba ya watazamaji imekwama, naomba tukapandishe tafadhali. Yeah, so is it possible for William Ruto to discipline Sifuna as a founding member of ODM? Ningependa munijibu hapo. Esther Stoll na kuona, asante. Mbani Undumani, nimetuma link. Hebu chukua hiyo link ukuje studio. We need you to give your response. Innocent hapa nasema Zakayo anatubeba ufala. Okay. Okay. Yeah, and that's what I'm saying. Innocent Orengo is a man and a half. He says it as it is. Sifuna is the bona fide Secretary General of ODM. Sasa Ruto wants to control and manage ODM peer. That's what is shocking at the moment. What does Yaro get to himself that being president of the Republic of Kenya makes him president of all political parties? Those are neither here or there. And if he was making a joke, then that joke is overstated. I think that's what I'm saying. When you are a national leader and you are a president, you must address matters with precision and, of course, dwell on the matter at hand. Avoid wherever unnecessary confrontation and picking up wars with people that have not, directly attacked you, or even if they attacked you and they are not necessary, you don't have to respond to each and everything. But looking at the whole scenario, what is at play here? What is at play here? Because UDA is dead. I don't think there is any UDA. You saw what the fiasco between Jichopevu and Sarai in Mombasa. The Jichopevu team has kept off the UDA elections in the coast. And that simply means that I don't think UDA is anywhere. And so when UDA is nowhere and William Ruto now is claiming to be a founding member of ODM, what do you read between this? Does it mean that William Ruto is declaring himself the ODM presidential candidate in 2027? I know that is, overthinking, but can we see that kind of probability? Why is he talking like this? And of course, if he becomes the candidate for ODM, will that change anything as far as the attitude and the mind of Kenyans are concerning him? I don't think so. Hata kama ODM imekuwa accused kuwa mwosho moja, sioni kuna mwosho wa kutosha kusafisha Zakayo akubalike machoni pa Wakenya na apewe kura. Okay? So mniambie, na washukuru wote ambao mnajiunga nasi. Tafadhali karibisha mtu alafu tumakinike. So kwa hili swala, I'm not going anywhere. Ruto must go, tulikuwa na Moi must go. But shida ya Ruto hakutuambia Moi must go. Did Moi go? He should have told us, okay? Because this must go work. So it worked for Moi. It worked successfully against Moi. So what does he mean by I am not going anywhere?
Well, let's conclude on the same before we change gears. Na wale mnakuja studio, tafadhali linki iko kwa comment section. Wai mapema, mnajua leo ni Sabato. So tutangatuka mapema. Beg your pardon, is Belinda Phillips. The blame game goes on, and the echoes of war play by Butere Girls featured during the burial ceremony of Raila Odinga's long-serving aide, George Oduor, who was laid to rest in Siaya today. ODM Secretary General Edwin Sifuna faulted the government's action against the Butere Girls high school play, with President William Ruto steering clear of the drama and instead telling off Ruto Must Go proponents. You'll hear more now from Stephen Leto. The echoes of war drama skit echoed during the burial ceremony of Raila Odinga's aide, George Oduor, where thousands gathered in Asembo, Siaya County, for his final salute. When the burial ceremony settled and speeches took center stage, ODM Secretary General Edwin Sifuna started debate by accusing juniors in government of embarrassing the president in Nakuru. Wanasema Waswahili, wimbo wa kujidunga hauambiwi pole. Kuna watu kwa serikali yako kazi yao ni kushika handball kila siku. Sasa kama hii drama yote tumeona Nakuru, ati watoto wanakatazwa kufanya mchezo, sijui wanapigwa tear gas, sijui wanafukuzwa. Hiyo ni wimbo wa kujidunga kwa Mheshimiwa Rais. Wale ambao wanahusika na kufanya kazi yako ikiwa ngumu, read them the right tatu kwa sababu tunajua kazi yako ni ngumu zaidi. And President Ruto's response, Sifuna anaongea na nguvu. Wakati unaongea mambo yangu Sifuna, ujue mimi ndio mwanzilishi wa ODM, so naenda polepole kidogo. For the president, his critics who have been championing the Ruto Must Go slogans will not deter him. Criticism is sasa nyinyi mnaniambia Ruto Must Go. Mimi nimesikia hiyo mara nyingi. Kulikuwa na Moi Must Go, kulikuwa na mwingine Must Go, kulikuwa na mwingine Must Go. Hii Must Go ni wimbo tu ya kawaida, there is no problem. Let us not mix politics with our young children. Tuache watoto wasome. Ukiwa ukitaka siasa, fanya na adults, usiende kwa watoto. His unity with Raila Odinga under the broad-based government arrangement receiving prizes in Asembo. Just the same way I stood with you when you needed a man to stand with you, you have equally come to stand with me when I needed a man to stand with me. Kwa Kenya mpaka wasimame pamoja. Yale ambayo tutaki ni ubaguzi. Ubaguzi ya kijinsia, ubaguzi ya rangi, ubaguzi ya kikabila. Your Excellency, where you sit, rest assured that Baba has got our collective mandate as the people of this region to assist you to unite this country. Under the broad-based agreement signed last month, ODM and UDA parties agreed to allocate counties 450 billion shillings. However, the budget proposals currently in Parliament have allocated counties 405 billion shillings, a matter that came into sharp focus during the burial ceremony. Nashukuru sana ule mkataba ambao ulitilia mkazo pesa za kuja hapa katika gatuzi 47 shilingi bilioni 450. Na mimi niko na imani ya kwamba wabunge kuwekelea mkono hizo pesa zitakuja hapa. Mimi baada ya wiki moja ama mbili, I saw a list of PSS that showed me that kumbe we were now pushing forward the agenda of inclusivity. Odinga and his family used the opportunity to mourn his aide, George Oduor, terming him dedicated and one who will take a bullet for him. If you say somebody is ready to take a bullet for you, George, I've known few people who can be as committed and dedicated like this young man. George's body was later laid to rest at his rural home in Dori. Well, ladies and gentlemen, that is how it all played out, and tunaona hapo ni mimi sielewi kwa sababu William Ruto ameulizwa maswali ya kina hapo. Mimi nilikuwa natarajia majibu ambayo yanafaa.
ya kusema na asikubaliane na Sifuna kwa sababu ya hii na hii, na asikubaliane na Orengo kwa sababu ya hii na hii. Lakini yeye akianza kumtisha atakuwa amejibu ile swali. Okay? Anamaanisha kwamba yale askari walifanyia wasichana wa Butere Girls Nakuru iko sawa kulingana na yeye, ama anamaanisha nini? Niambie katika comments hapo, wewe unaonaje? Kwa sababu haya masuala ni mazito. Watoto tena wasichana kushambuliwa na polisi, wapigwe tear gas, wazuiwe kufanya mchezo wao, na wamekuja kwa national competition. Hawajakuja volunteer. It was not a picnic. It was not an outing. They came for national competition, which they have participated from the grassroots to now national level. Then you deny them the opportunity to showcase the play, and then you tear gas them, you mistreat them, you send 4 police vehicles to repatriate them back to Butere. And when you're being asked, you say you are a founding member of ODM. Please help me make sense of this. Is William Ruto responding to the question, or he's trivializing the case? And if this is happening, so what should be done? What should be done? Let me know. Kama unaingia studio, tafadhali wahi mapema tuseme mambo haya. Mimi hapa inaniudhi tu. Okay? Inaniudhi kwa sababu ukiwa kiongozi ni muhimu kuwajibika. Kwa sababu hakuna uongozi bila kuwajibika. Leadership is actually responsibility. You can't be a leader without taking responsibility. And now what are we being treated at here? Okay? As much as, there are things that are beyond other people's control, but a good question deserves a good answer. And so from that conversation, as much as those are politicians talking, but I see William Ruto playing politics instead of him responding to what Kenyans are asking. Now, are these the games that we are going to be treated to? And are these reasons for somebody to be seeking a second term in office? Talk to me, Kenyans. That you are founding member of ODM, so nobody should criticize you. If not, you're going to do disciplinary measures, and the disciplinary measures may what? I think the question we will be asking, must William Ruto be given a second term? Because it appears he's forcing it. Talk to me. Ladies and gentlemen, link ya kutumia kuingia studio ni hii, wacha niwapatie tena. Inaonekana wengi hawaioni. Kuja studio useme, na mimi naomba tafadhali kama mnakuwa studio muai mapema. Leo ni Sabato, tuwezina kwenda kanisa Sunday. Kwa hivyo ukituchelewesha hapa, utachelewesha sisi kufika kanisani. Ndio naomba tafadhali tuwai mapema. Undumani nilikuona hapo awali, sijui usingizi umekukamata. Njoo ukaseme mambo haya. Kwanza wewe tunahitaji kuelewa, kwa sababu tunahitaji hekima ya wazee katika mambo haya. William Ruto ameulizwa maswali hapo, swali na nusu. Mbona ana avoid kujibu maswali? Badala yake anataka kucheza siasa na kutoa vitisho. Inamaanisha William Ruto ni kiongozi wa vitisho, na hivi vitisho vitamuokoa, ama ni kipi ambacho kinamfanya kuongea vile anavyoongea? Kwangu mimi, this is strange. The issue of girls being tear gassed is unacceptable, not at this time and age. And then, of course, going to settle the thing at the end. I mean, government don't operate like that. Ninyi ndio mnifundishe lakini, okay? Kwa sababu kwangu mimi, hata katika serikali ya Moi, ya Kibaki, na serikali zote tu, naamini serikali za dunia, hakuna history ya kwenda kushughulikia swala kwa mlango. Nafasi nzuri ya kuzuia mambo ni kule mwanzo kabisa, ili swala lisikuje nini for it to become a national issue, then it becomes an international issue. A great government that has a working NIS,
National Intelligence Service, they have all those informations. And the reason for that information is so that a matter is what? Is tackled in good time. So kama mchezo ulikuwa na shida, ilikuwa kuaje mpaka watoto wametoka local level, sub-county, county, regional, now they are going to national. Then the day they have arrived at the national, that's when the government moves in to go and stop the play. What does that speak of this country? What does that speak of this administration? It simply means this administration doesn't know what's going on in this country. And do you feel safe when you go to bed and you're aware that your government doesn't know what's going on in the country? Yeah, that's all what that means, because the play is by the Ministry of Education. The Ministry of Education is everywhere. The Ministry of Education is, in fact, it's a part of the adjudication of the plays from all levels. So how come they only learn of it that the play is dangerous when it reaches national level and the day for presentation? Nisaidieni, inaweza kuwa mimi ndio wanasema nini? Mimi ndio mbumbumbu, sielewi maneno vile yanayofanywa, lakini kwangu mimi kama swala kama hilo ninashughulikia kule kijijini kabla lifike jijini. Mbona lilingojewa mpaka dakika ya mwisho? Okay, tena inakuwa sasa ni story ya kupigana ati Malala anazozana na Ruto. And the politicians are bold enough to say that they don't see that is implicating Ruto. I mean, who is Malala for a whole president to be taking war with? Ati president ametuma polisi kwenda kuzuia Malala. I mean, amuoni naibisha? Niambie tu hapo kwa comments, watu wa TikTok, asanteni sana. Anaona likes zinapanda. Tumakinike tafadhali na tukaribishane. Na inaonekana watu wengi sijui wameshikana wapi. Kuna wale walikuwa wameenda matanga na mambo mengi. Kwa hivyo tafadhali, kama unakuja studio na kusubiri, lakini niambie tu ati Ruto anapigana na Malala akitumia polisi. Kivipi? On which grounds? Why should that be the case in the first place? Malala is the problem. Malala can be arrested or put under house arrest, not in Nakuru. And then flimsy things are brought up. That is a stranger. What is a stranger? A stranger where? All schools everywhere source for external input, especially when it comes to extracurricular activities. I was in high school. Our music teacher wasn't a school teacher. He's a choir master for our neighboring church. So he came to school specifically for preparing us for the national, wherever, for music festival. So this issue of Malala is a stranger. The girls are not safe with Malala. From where? Haya, naambieni maswala yenu. Ruto is fighting everyone. Sasa hii ni generation alpha, si atakozana na mtu jameni. Huyo ni innocent anasema hivyo. So I think he's ready to fight everybody because I think he's fighting with his shadow, and he seems not to be sure of anything. And that to me is very bad, that we are being led by somebody who doesn't appreciate what is happening. And he also seems to be, caught up with the kasumba kwamba lazima apate second term. Mimi sioni ulazima kuwa second term. Second term inahitajika kama mtu ako na projects haja complete. Okay?
akona project, alikuwa ameanzisha miradi mizuri ambayo inasaidia wananchi. Hii miradi inahitaji yeye kumalizia. Basi sasa kwa sababu wamama wanatibiwa bure na alikuwa bado anatengeneza hii universal health care, alafu watoto wako shule, walimu ni wa kutosha, madarasa ni ya kutosha, na alikuwa amefungua madarasa mengine kuanzisha kujenga na hajamaliza. Hiyo ndio sababu ya kutafuta second term. Utafuti second term kwa sababu umemaliza 5 years. So what is it that Ruto has done that he has not finished that we wish to add him another 5 years to finish? Show me one thing. No, tuangalie hii katiba yetu pia, kwa sababu maneno ya 2 terms is not a guarantee. It is on condition that you win elections in the second term. And like Biden, ukiona mambo yamezidi unga, you don't contest second term, unawacha mtu mwingine, sivyo? So mimi hii lazima wa Wakenya kuanza kusema miaka 10 bila break na hiyo mambo ingine yote, siwaelewi kabisa, kwa sababu hakuna mahala katika katiba inasema lazima mtu apate second term. Hakuna. Na tumekupa pana magavana wengi tu walipoteza second term. Wangamati, one of them. Sasa amerudi anasema yeye ni Naskoko, and that is Greek. We'll talk about that later. So it is important that we deal with the matters rightly. Na mtu aliuliza swali vizuri jana, akasema kama Malala ni stranger kwa Butere Girls, and and Duale is the Minister for Health. Is Duale a doctor? So Duale is also a stranger in the Ministry of Health. Duale hapaswi kukanyaga afya center kwa sababu afya house, kwa sababu is not a doctor. Masuala ya health yachiwe madaktari. Kama wanataka drama na nyimbo na hiyo masuala yote yachiwe nini, walimu peke yake. So tukubaliane. So wewe unachukua Duale ambaye mimi sijui amesomea sijui political science sijui nini, unamfanya Minister for Health. Okay? Na hayuko stranger, lakini Malala akienda kufundisha wimbo na drama kwa shule unasema yeye si mwalimu, kwa hivyo afai. What standards are those? Well, let's engage, ladies and gentlemen. Thank you so much for those numbers that are swelling as we continue with this conversation. Na bado na kuhimiza kama unakuja studio, njoo ukaseme mambo haya ili tukaelewane. Lakini William Ruto na masuala yake yanatisha. Ukweli ni kwamba yanatisha, kwa sababu tuna uongozi hapa ambao unaacha mambo mengi ambayo yanatatiza. It leaves you desiring more that you don't get answers to, and of course the higher expectations are only met with disappointment, and Kenyans are now feeling orphaned, feeling abandoned, and that's not a good feeling to have, especially when you need a country that is productive, a country that is self-sufficient, a country that is motivated. The reason why even Kenyans are falling prey to all the scams about international jobs and working in foreign countries is because of this particular situation. You look at the way the president is talking, you look at the way politicians are talking, you look at the way they are telling you they have done this, they have finished this, they have done this, they have finished, but you can't feel it, you can't see it, you can't experience it. And so you get delusioned because, you just want out of this place. And in the process, you fall into wrong hands about people promising you to get elsewhere and find a job. So I really need as Kenyans to refuse to be carried about and, demand what is rightfully ours by reason of the same. So I want us to address the silence of Ruto and Raila on the issue of a cause of war. Okay, somebody has given an analysis here. He says
today there was echoes of silence on the matter of echoes of war by Raila Odinga, not talking about the same. What does that signify? And in my opinion, I don't think is that Baba doesn't care, but I think he needed to focus on the one thing, and that is deal with the send-off of his long-serving aide. And then I think by tomorrow or the day after, on Monday, there should be an official communication on this matter. Baba has close to his heart the liberties of the Kenyan people, and he does not take lightly. And so him restricting himself to the purpose of the funeral, and then of course the urgency of the budget in terms of the continued pressure to get the money from counties and give to the members of parliament. I think those were more major and urgent, but I anticipate some good communication. I remember there was also an official ODM letter already given out to media houses on the stand about Butere Girls. So it is not all that Baba is silent. And of course, when Sifuna talks, Baba has talked. When Orengo talks, Baba has talked. There are so many who have problem with that, but it doesn't matter. That's how it works. Yeah. Let's listen to this and then move further. The President William Ruto has been put to task over his government's handling of the Butere Girls high school students drama in Nakuru County during the Kenya National Drama and Film Festival. During the burial of Raila Odinga's bodyguard, leaders criticized the way security officials harassed and tear-gassed students who were set to perform a play, Echoes of War, written by Cleophas Malala. However, Court Secretary General Francis Atwoli insists that politics should be kept off educational environments to protect children's rights and focus on their learning. NTV's Rose Wangoi begins our broadcast tonight. Thursday's fiasco surrounding the play Echoes of War by Butere Girls High School continues to spark reactions. During the burial of George Oduor, Raila Odinga's security, some of the leaders present spoke to the incident linked to a student play written by Cleophas Malala, where there were police excesses and use of tear gas, even where the students were. Sasa kama hii drama yote tumeona Nakuru, ati watoto wanakatazwa kufanya mchezo, sijui wanapigwa tear gas, sijui wanafukuzwa. Hiyo ni mwigo wa kujidunga Mheshimiwa Rais. Wale ambao wanahusika na kufanya kazi yako ikuwe ngumu, read them the riot act, kwa sababu tunajua kazi yako ni ngumu zaidi, wasifanye ikuwe ngumu zaidi. I would like you, Mr. President, and I recognize you. I would like you that when you go back home today, I want you to think the way I would have thought if I was the president. Go and call Butere Girls and their principal to State House, have tea with them. Tell them thank you, and then visit their school, harmonize relationship with the school kids. On his part, Court Secretary General Francis Atwoli criticized Malala for involving school children in political activities following the recent controversy surrounding the school's play at the National Drama and Film Festivals. Politicians, let us not mix politics with our young children. Tuache watoto wasome. Ukiwa ukitaka siasa, fanya na adults, usiende kwa watoto. However, President Ruto, who took to the podium last, spoke to a raft of other issues raised at the funeral service, but on the debacle of the Butere Girls drama and the Echoes of War play, his could be described as echoes of silence. Further, even former Prime Minister Raila Odinga, who would ordinarily have been expected to speak to it, gave the matter a wide berth, just like his brother in handshake, President Ruto. This is a departure from Raila's usual self, where he openly addresses issues of public interest. The situation continues to draw more reactions from the political class. Na wao pia wale ambao wako kwa shule wanaenda kuwapiga tear gas. Hata saa hii hapa unaweza kuona tu wamekuja na zile bagi zao wanaanza kutupa nini? Tear gas. We don't feed on tear gas. It is sheer neglect and lack of appreciation of what Article 43 is all about. If you want to know what Article 43 provides, uliza hawa. Wameisoma, wanaielewa.
On Friday, the Kenya Human Rights Commission filed an urgent petition at the High Court seeking orders compelling the government to allow Butere Girls High School to perform their controversial play Echoes of War at the ongoing Kenya National Drama and Film Festivals. The play explores themes of governance and the 2024 Gen Z-led protest and has drawn intense scrutiny. Rozongoi, NTV. Okay, masuala kama hayo inapoangaziwa hapo, I think I should take issue with Atwoli. Atwoli was in school in the 50s, so sielewi kwa nini anasema wanafunzi wasihusishwe na masuala ya siasa. Masomo is all compassing. I went to speak to Masinde Muliro University, and so I think I was speaking to one student who told me, I asked him, what are you pursuing here? And he told me criminology. I couldn't compute that. Because in my layman's understanding, criminology is a subject that should be studied by the police officers and the people in combating crime. So when we make it a university student faculty, I don't know what the end we are trying to achieve. Are we preparing people for criminology or what? Now, mtanifundisha, mnajua nyinyi ndio wenyewe. So so kama watoto kwa mfano uongozi wa shule siku hizi umekuwa subjected to democracy. Okay, my daughter called me the other day. She's been made I think minister for education in her class, or I think deputy what. So the politics is in school. The decision about prefect is now on, or is politically decided, is democratically decided. So these children are already exposed to politics, and they should learn politics because politics is life. So when Atwoli says we should leave the children to learn and we should not expose them to politics, what does he mean? What does he mean? And then, of course, the plays. We are all products of those plays. Those of you did Kusadikika, Shaban Robert. It was politics. Government inspector. Politics. Even things fall apart. Wherever there is the other one, betrayal in the city, Kilio Chahaki, Tumbo Lisiloshiba. All those set books are politics. So ni kipi hiki ambacho mnatuambia kwamba we should protect the children from politics? Let's stop excuses. If we really want to address the matter, let's address ourselves to the matter and not begin to beat around the bush and try to, fool people around trying to think that you are indeed speaking on behalf of the girls, but what you're doing is actually supporting the government in floor, whatever, in frustrating the constitutional provisions of the people. So the really issue here is, were the girls given required, wherever, were the girls treated fairly? Was the play so bad that it couldn't be late to be performed? What would have gone wrong if the play was staged and acted out? What would have gone wrong? Because this play is not being, staged for the first time. This we are talking about, this is the 5th level, okay? It's at the local level, sub-county, county, regional. National is the 5th level. So we're talking about this play being staged for the 5th time. So if it was not a problem at 1st, 2nd, 3rd, and 4th, what makes it a problem at 5th level? And what did it cause
when it was at the first, second, third, and fourth. That was being prevented from happening again when it is done at the fifth level. So those are the things you need to tell us, Banatwoli and group. Don't come and, you know, uanze kubeba Wakenya kama wajinga. Ni makosa makubwa sana. Wanafunzi hawa wameacha masomo yao, wameacha kazi mingi, wametoa muda wao, their emotions, they have invested into this play. They have won at every level. They are now going for the ultimate. And then you frustrate them in the name that your government is threatened by what the children are saying. Come on. Don't attack the mirror. If the mirror shows you that you are ugly, it's you to go and clean up. It's not you to break the mirror and say, this mirror doesn't like me. No, the mirror doesn't need to like you. The mirror only shows you who you are. Now, if you don't like what you see in the mirror, leave the mirror alone. Go and clean yourself up. When you have cleaned yourself up, the mirror will agree. And that is what this play is all about. And that's what Fasihi is all about. Kiocha Jami, to show you how you are looking. But because we want to be, you know, sycophants and praise what is not even praiseworthy, and we feed on the praises of people, we will ignore what the mirror is saying simply because we have deceived people to come and tell us what we want to hear. So, ladies and gentlemen, it is unfortunate that we are being dragged into poor reasoning, and all of it in the pretext that somebody doesn't want us to think a certain way and he's forcing us to think a particular way. No, we must be free to think of ourselves, judge the matters freely, and be able to make required conclusions. And so the injustices visited on the Butere Girls students plus teachers and all the people involved into that drama preparation and presentation, that injustice must be addressed conclusively. We cannot continue like this. We deprive people from what is rightfully theirs simply because we don't agree with them or what they are doing is not helping our cause. We don't have to help you and you don't have to help us. But when it comes to what is rightfully for us as a people, we should be given. We should be given. That's the least you can do. Give us what is rightfully ours. And so those girls deserve their whatever. They deserve their justice. The injustice visited on them is uncalled for, and the government that is supposed to protect them is the one that is putting them at risk. That is unacceptable. Even if you don't want them to present, there is a better way to do that. There's a better way to do that. These girls, when they come for this national, they are what is it called? They are accommodated in one place, and majorly is in a neighboring school. So you know where the girls are, you know what is happening. Obtain official papers that say that their play is not admissible, and now they have to go back and communicate to them and silently get them out of the place. But this drama of tear gassing the students, frustrating them, allowing them to go to the stage, denying their gallery and their costumes. I mean, what kind of a government is this? Let's get serious. If you're adults, let's behave like adults. If you are children, let us announce it so that everybody can treat us as children. But what we are doing is embarrassing, to say the least. And so I don't, whatever, care how you look at it. To me, this is a letdown, and that letdown is embarrassing to this country. And of course, the people of this country need to treat it for what it is. Quickly, let's look at glimpses from that that particular play, and then the Kenya Human Rights Commission's petition to court, and hapo bas kama kuna watu wanaingia studio, mimi nitaanza kufungasha, nianze kujiandaa kwa ibada. Lakini nashukuru tu sana kwa kila mmoja ambaye amejitolea kuwa hapa. Let's look at just a brief look at the play, and
I don't see anything problematic with the play, but let's just have a glimpse into that peeping in the play and see what is wherever frustrating people about the play. Now, Echoes of War, performed by Butere Girls High School Drama Club, ranked third at the drama festivals at the regional level, securing a spot for the school at the nationals. A lot of plays in the finals are focused on greed and bad governance, but Echoes of War is causing a storm alongside the playwright Cleophas Malala. And now Kenyans want to know what the hype is all about. NTV senior reporter Catherine Nomwando now gives us a glimpse of the script that has ruffled feathers. The nation is now curious and people want to watch this play called Echoes of War by playwright and politician Cleophas Malala. Without spoiling too much, the play will have your attention from the first scene, where a young man by the name of Mustafa and his father are caught up in a demonstration. Mustafa's father is hit by a stray bullet. It was during this melee a stray bullet hit my father. Correction. Your stray father was hit by a bullet. The bullet was on its legitimate path, right? My reputation as a principal. Mustafa's mother enters stage and asks what wrong her son has done, and the police answers her by saying, Madam Community Administrator, your son is among the people destabilizing the tranquility of our nation. Sound familiar? Art really does mirror society. Anyway, the police proceeds to speak of his own daughter of Mustafa's generation, who has brought disappointment with her unplanned pregnancy, as he takes Mustafa into custody without a proper charge. The story is set in a fictitious kingdom in the Middle East called the Royal Velvet Emirates, and they seem to be very prayerful people. By any means possible. Mustafa is eventually brought before the ruler of this land so that he can defend himself. And there are those who call for Mustafa's execution, and there are those who do everything they can to save him. Echoes of war ensue. Interestingly, the play also talks of the use of social media. But sir, Mustafa's social media accounts are still active, broadcasting images and content that continues to catalyze public fury. This is Cleophas Malala's second controversial play. The first was Shackles of Doom, released in 2013. The synopsis of Echoes of War is keen to note that the play is an exaggeration. However, when reading through it, you would see why it would somewhat be embarrassing for former Butere Girls student and now First Lady Rachel Ruto. Especially when it comes to the issues of police brutality and right to hold demonstrations. It's also important to note that this is not the only play that reflects society. A number of performances in this year's festival touch on greed and bad governance. Now, more than ever, Kenyans want to see how Butere Girls High School Drama Club will bring this imaginary story to life. And with the way the police have reacted to the situation at the drama festival held in Nakuru, it seems the stage has already been set. Catherine Omwando, NTV. Okay, there you have it in brief. Echoes of War, and in my judgment, I think it's a worth play for anyone to watch and learn one or two things. I think these are not far-fetched things. They are all happening among us, and it's good for us to reflect on the same. Preventing information, in my opinion, has not helped much. It is, I think, President Moi was good at regulating which information gets out and which information doesn't get out. And then, of course, that brought some level of limitation to his leadership, maybe gave him an upper hand. But we are in the information age. Moi's time was different from now.
And so hoping that you will stifle and manage the country by regulating the information, that to me is investment in futility. I believe as a people, we all need to just learn on how to live in this open space where people are free to think, free to act, but of course, act and think responsibly. But what we are being treated to by this administration, that by refusing students from performing their play, it's helping them to, probably manage the situation. This is not managing the situation. This is aggravating the situation. And now it's clear that there is what the William Ruto administration is afraid of. And if there is anything dangerous for any administration, is to let the world know what they fear, okay? Because if I want to scare you, I'll go and bring what you fear. And so if you're afraid of plays like this, you're afraid of students being bold to tell you that this is wrong, this is right, and then you are showing us as a people on what we need to do in order to run you out of town. So William Ruto need to think holistically and be able to judge matters rightly. So sioni hiyo temperature hiyo sababu ambayo inafanya watu wanaanza kuchemka kwa masuala ambayo ni wazi kama haya. Okay? Masuala ya siasa ni masuala ya wanafunzi, system ya education imebadilishwa, si kama wakati wetu prefect na head boy na hiyo masuala mengine walikuwa wakiteuliwa na walimu. Saa hii kila hizo nafasi zote zinajazwa kwa kupiga kura. Watu wana campaign, kwa class monitor wana campaign, kwa head boy and all that. So children are already participating in politics. And now that we have decided to allow them to practice politics, we should also allow them to question our political behavior and our political misbehavior. Well, thank you. Naona mzee wangu amefika kuokoa jahazi. Daddy, vipi leo? Salama sana Bernard. Nafikiri asante sana Bernard, mimi nafikiri lazima muamini vile ninasema kwamba tunaishi chini ya ukoloni. Bado hatujakuwa na uhuru. Hii uhuru wa watu wanasema hatujakuwa nayo, unless mimi sijui maana ya uhuru, kwa sababu uhuru ni kujitawala wenyewe, na uhuru ni kuwa watu huru, watu ambao wenzenu hawatishi. Hakuna mtu, serikali haitishi, kwa sababu serikali ni ninyi. Tunataka serikali ya watu, serikali ambayo inaongozwa na wao watu. Lakini sasa hizi serikali zetu, mimi sioni katika nchi za kigeni kama wanafanya hizi vitu ambavyo tunafanya, kwa sababu nakubaliana na kwamba kuna vitu serikali inaweza maana editing ni nini? Watu editing ni nini? Mbona kama serikali ilikuwa inaona kuna mambo fulani katika hiyo mchezo, mbona hawajaenda tu pale kwa uzuri waseme hii sehemu hatutaki ifanye, hii sehemu mrekebishe, mfanye hivi na hivi na hivi, ndio hii mchezo iwe mzuri. Hii inaweza kuleta vurugu, kwa sababu hatutaki vurugu kwa nchi yetu. Sasa mbona hawafanyi hivyo? Mbona vitu vyetu mpaka zifanywe na nguvu tu, kupiga watu wenzenu? Mbona tuko namna hii? Mbona tunataka tu fujo? Unajua, hiyo ndio kitu moja inanishinda Bernard. Maana kwa nini mimi nasema tuko chini ya ukoloni? Niambie Bernard, ni kitu gani wakoloni walikuwa wanatufanyia hatufanyi sahihi? Kitu kimoja tu, nataka kitu kimoja tu, kile wakoloni walikuwa wanatufanyia ambaye hatufanyi. Hakuna zile vitu walikuwa wanafanya, tunafanya bado mpaka sasa. Tunafanyia wenzetu, tunapiga wenzetu, hatuwapatii nafasi ya kusema vile wanataka. Hata jambo nzuri hatuendi pale tukatatua kama wana Kenya.
kwa sababu kama kitu ni mbaya, mnakaa mnazungumza kama Wakenya. Itakuwaje Mkenya mwenzako ukienda kuzungumza na yeye unampiga? Hawa polisi kwani wanapiga au hizo ni ng'ombe, ni watu au ni nini? Wakati wanapiga hao watu, wao wafikiri kama hawa watu ni wenzao. Ni jambo la kusikitisha sana Bernard, jambo la kusikitisha sana, hasa saa hii kama Kenya na hata Waafrika tu. Mimi nasema ni si kitu gani kinafanya tu tunataka tu kupiga wenzetu, kuwaumiza hata watoto tu, watoto wa shule Hii ni kwamba serikali imeshindwa na kazi. Mimi naweza kusema President Ruto ameshindwa na kazi. Ameshindwa na kazi kabisa, kwa sababu huwezi kwenda kuvuruga watoto wa shule, watoto wadogo wa shule mnawatia wanapigwa na tear gas kwa sababu ya mchezo tu, mchezo wa kuigiza. Kama mimi nasema kama walikuwa wanajua kitu fulani hawapendi editing. Bernard, si wewe unafanya editing? Ama wewe vitu tu unaacha zinaenda tu, si unafanya editing? Hata kama uko na huru ya huwa hata saa hizi sisi tukizungumza hapa, huo unafanya editing. Mtu akitoa lugha mchafu tayari unamkata, unamwambia pana, hiyo lugha tutumie hapa, ama sio, ama nasema uongo. So tunatakikana sisi tuwe watu wenye nidhamu, watu ambao wanafikiria, watu ambao, ndio maana nasema sisi wote wa Kenya, ukiangalia wa Kenya wote, sisi wote tuna fikra za kikoloni. Hatujajitoa kwa hizo ukoloni, kwa sababu hata sisi tunataka kufanya mambo kama mkoloni, kuonyesha wewe ni mkubwa kama mkoloni, au kuonyesha wewe una nguvu. Kwa sababu ukiangalia zile vitu hawa mapolisi wanafanya tu kwa sababu wao wana nguvu, au yule anawatuma kwa sababu ana nguvu. Hizo ni mafikara ambayo ni ya kikoloni. Inatakiwa tutoe hiyo mafikara, tuangalie mambo yetu, tupange mambo yetu sisi wenyewe, hata kama watu wanasema kitu ambacho upendi. Kwa mfano sasa kusema Ruto Must Go. Sasa hiyo ina nini? Ameenda, hajaondoka, kusema tu. Sasa maana ya kusema ni nini? Waamerika huwa wanasema, wanachoma hata bendera yao. Hiyo haionyeshi kwamba hawapendi nchi yao. Wanafanya hiyo kwa sababu ya kupenda nchi yao, kwa sababu hiyo bendera imewakosea serikali, si mtu. Serikali imewakosea. So isiwe kwamba tunataka hiyo demokrasia, tunataka kusema, alafu hatuwezi kusema, tunaiga. Mbona basi hatujakaa na ndio maana mbele tunasema hizi constitution kama hii ambayo tunayo tulikopi kwa wa Amerika. Kwa hiyo kama tumekopi kwa Amerika, lazima tuendeshe hiyo kama vile wanavyoiendesha. Na kama hatuwezi, ndio maana nilikuwa nasema afadhali tungetupa hizo maconstitution, tukae tuandike yetu ambayo ndio tuseme sasa utafanya hii mchezo, utafanya, ndio tukubaliane kwamba hizi vitu atufanye, ndio tusiwe tunaenda kupiga wenzetu. Kila mtu ajue tunafuata hivi. So hii mambo ya kukosa kufuata sheria ni jambo la aibu sana. Wakenya hatufuati sheria. Awe ni polisi, awe ni mkubwa huyo polisi, awe ni president, awe ni raia, hatufuati sheria. Sasa kama hatufuati sheria, hiyo ni nchi ya namna gani? Ni banana republic. Ni jambo la kusikitisha sana Bernard. Inafaa sisi wote tuheshimu sheria, tuheshimu tuheshimu demokrasia, tuheshimu hiyo kopi ya katiba. Tuheshimu. Kama tunaona ni lazima tu tukopi, basi tukopi, tuheshimu hiyo katiba. Asante sana Bernard. Well, thank you Jakindu Bey, we appreciate that. Na nakubaliana na wewe ila kwa hili swala la mchezo asioni hata haja ya masuala ya kuedit, kwa sababu
mchezo, si tuko nafanya drama shule, mnaanza hapo kwa shule zile majirani, mna compete among ourselves, ndio tunaanza sublocation, twende location, tukipita ndio twende division ndio twende district, twende province, ndio twende nation. Okay, so kama mchezo tulicheza kwa sublocation tukawin, na wale walikuwa adjudicator ni hao watu wa Ministry of Education, tukaenda kwa location tukawin, kwa division tukawin, kwa district tukawin, provincial tukawin, imebaki moja ile sisi tumewin kwenda national. Hapo ndio mnakuja mnasema hatuwezi kwenda national. Ni kipi tulikosea? Kwa sababu tuliwin huku kwingine kote, na hiyo tulikuwa tunafanya kwa msitu, hatukuwa tunafanya kwa siri, tunasimama kinyume ya Ministry of Education tukipresent. So ni kipi hiki ambacho kimeharibika tu wakati tunaenda kwa national? So kuna mtu hapa ambaye anaingiza vita mahali ambapo hakuna vita. Yeah? Kama kulikokuwa na kukosana katikati ya Malala na Ruto, hiyo ni vita vyao. Hata kama Malala ndio aliandika script na script imewin kutoka sublocation, location, division, district, provincial, imewin. Why should it be frustrated because Malala and Ruto are fighting? Sio ni utoto. Na tutachezaje na utoto katikati, ile hali we are dealing with national matters. So inaonyesha tu isiyo masuala hata ya katiba, ni masuala ya watu kuwa katika uongozi kama hawana uwezo wa kuongoza. Sababu njia moja ya kuwa kiongozi ni ile hali ya kuachilia watu wawe na mawazo tofauti na ya kwako, lakini yasiwe eti lazima usukume kila mtu afikirie kama wewe ama afanye vile unavyotaka ndio ukuwe kiongozi. Uongozi unaweza kuwa unaongoza wakati kuna wale ambao wanasema ndio na wale wanasema la, na kama demokrasia tunasema wengi wape, wachache wasikize. Hivyo tu. So hapa mimi naona shida hata sio mchezo, shida sio wanafunzi, shida ni kiongozi ambaye hana uwezo wa kustahimili kukosolewa. Umeona leo katika mazishi ya George, mtu akiongea kitu yeye anataka kujibu hapo hapo. So anajibishana na Sifuna, anajibishana na Wajackoyah, anajibishana na Orengo, anajibishana na kila mtu. Tumekuwa na rais wengi, lakini hatujakuwa na rais wa aina hii ati anachapa mtu hapo kwa hapo, anajibu mtu hapo kwa hapo. Why is this a case? Ni kudorora kwa uongozi ama uongozi kupeana kwa mtu ambaye hafai? Ni kwa sababu Bernard, mimi nataka nasema hiyo kuedit kwa kuchukua mawazo ya kiubuntu. Yani wao ni watu wako. Inawezekana wanaweza kuwa wamefanya hizo mchezo, lakini katika hiyo hali ya kuiona mkaona labda hii mchezo ingawaje tu wamecheza haifai, sehemu fulani haifai. Ninyi kama serikali mnaweza kuja pale mzungumze na hao walimu na hiyo mseme hapa haifai, kwa utulivu, kitu ambayo haitaleta vurugu, kutupia watu matia gas nini. Hiyo hata kama umpendi Malala unaweza kufanya hii kitu kwa njia ya ungwana, njia kusema hawa ni wenzako, alafu huyo Malala upambane naye kivyako, lakini sio kuleta hiyo vurugu, unaleta kwa watoto, unafanya nini. Hiyo ni mbaya. Mimi katika ile mazishi, unaona, hiyo ni kwa sababu ya kutokuwa na uongozi bora. Hajui Ruto, hajui uongozi bora, hajui. Na tena ninawalaumu sana wana ODM wengine, hawajui maana ya kusema kushirikiana au broad base, hawajui maana yake, kwa sababu hamwezi kuwa naunga Orengo mkono, hamwezi kuwa Orengo. Mimi nasema watu ambao wanajua maana ya uongozi, maana ya
kukaa katika uongozi. Nimeona tu pale kwenye ile wale ambao walikuwa wanazungumza ni Orengo, Sifuna na Raila, au watu watatu vile walizungumza, inaonyesha watu ambao wana uongozi ambao wamekomaa, kwa sababu hamwezi kuwa ati saa zote mnamwekea rais sifa gani? Yeye hana uwezo wa kupeana maendeleo popote, hana. Kama tuko na parliament, yeye ana uwezo gani? Anawezaje? Ana uwezo gani wa kutoa pesa fulani? That is upuzi mkubwa kabisa. Kila mtu Mkenya yoyote utaifai eti tunamwambia president eti tunataka eti utulete no, tuko na haki yetu, sehemu yetu, tupewe tu sehemu yetu. Vile Oburu alisema sehemu ya hiyo sehemu ya upande huo wapewe, na upande mwingine wapewe, si kwamba mtu achukue ya mwingine, kwa sababu sisi wote ni wana Kenya. Lakini hii mambo ya kusifu tunakuunga mkono sijui nini, hiyo ni upuzi. Sisi wote Wakenya wote tuko kwa serikali, hakuna mtu hayuko kwa serikali. Sote sisi ni Wakenya na sisi wote lazima tupate haki yetu katika hii serikali. So hii kitu watu wengi hawajui. Mimi naona kama wabunge hawajui, wabunge wengi hawajui. Wanasema tu kama kuna ushirikiano, ndio lazima tunashirikiana kama wananchi wa Kenya, lakini hatushirikiani kusema kwamba tuko ndani ya serikali, yani tuko katika hiyo administration. Hiyo hakuna. Wasiwe watu wa namna hiyo, wakosoe serikali hata ukiwa huko ndani. Kama ulikuwa wakati wa party moja ambayo ilikuwa ni KANU, Orengo amesema hiyo kitu, walikuwa wanakosoa serikali na wako ndani ya hiyo serikali. Sasa hao watu wetu wengi wanakosa, hawajui maana ya kuwa mbunge, kwa sababu ukishachaguliwa mbunge, president hawezi kufukuza, hakuna kitu atafanya, hawezi kukufukuza. Kwa hiyo inatakiwa useme ukweli. Na mimi nasema wale watu ambao naona ni watu ambao wanajua kitu gani wanafanya ni huyo Orengo na Sifuna na hata Wajackoyah. Nilimuunga vile alizungumza pale, was correct. Unamwambia huyo mshamba hapo, kwa sababu hii kitu inaonyesha kwamba president ni mshamba, hajui maana ya demokrasia, hajui kutii sheria, hajui. Unawezaje kutuma polisi wanaenda kuvuruga watoto na ni mchezo tu? Ndio maana nasema kama hiyo mchezo uoni kama ni sawa, basi wangeenda pale waseme tuna edit. Hiyo ndio maana kuna mahali inaitwa kuedit, waseme hii sehemu ndio hatutaki. Lakini kwenda kuleta hiyo vurugo namna hiyo ni mbaya, na hii inaletwa na hawa watu ambao saa zote mtukufu rais, His Excellency. Hiyo mimi sipendi, it's totally upuzi mkubwa. Inatakikana mtu, ndio maana tuko na hiyo inaitwa demokrasia, uhuru wa kusema, uhuru wa kutoa maoni yako kwamba hii kitu si haki. Hivyo ndivyo tutasaidiana. Asante sana Bernard. Thank you Jakindu Bey. Kwa hilo swala la ushirika limenikumbusha wakati tulikuwa watoto, ulikuwa tunashirikiana na kupalilia mahindi. Okay, so kuna mashamba ya majirani, so tunashirikiana pamoja, naenda kupalilia hili, tukimaliza naenda kwa kupalilia hili, tunaenda kupalilia hili kwa pamoja. Na hakuna wakati tulikuwa tunakwama huko kwa sababu sisi ni watoto wa huyo, kwa sababu tulienda kupalilia huko. Sisi tulienda kushirikiana kwa kupalilia, tukamaliza kupalilia, mashamba yote imemalizwa, kila mtu anaenda kwao. So hiki ambacho watu wanakuamilia wasema tumeshirikiana, kwa hivyo lazima tukwame hapa na lazima tusupport. Hapana, you don't become a child of somebody simply because you went to dig in its farm or you went to support them in a particular crisis. That is, hiyo ndio tunaona udanganyifu wa siasa. Udanganyifu wa siasa, wanasema bendera hufuata upepo.
So wanataka kulazimisha watu wafikirie katika njia fulani ambayo inawafaidi wao, wakati hiyo njia hata haikubaliani na dictionary meaning ya kushirikiana. Kushirikiana imaanishi na kubaliana na wewe na kila kitu na kusupport kwa kila kitu. Inakuwa tu tulikubaliana kwamba tuache vita sasa hivi, ceasefire, and then katika hiyo tukiacha ceasefire hili na hili na hili lifanyike. So ikifika kwa hiyo masuala ya hili na hili na hili tunaulizana, lakini masuala mengine unaendelea nayo kama kawaida, kwa sababu hayakukuwa kwa huu mkataba na hayatuhusu sisi na sisi hatupaswi kuyaingilia. So hiki kinachoendelea hapa ni mchezo wa wanasiasa ambao wengi wao wamekuwa psychophants, wale ambao wana survive kwa kudandia wave na kudandia mgongo wa baba ili wachaguliwe. So saa hii ni kama wameachwa wanaona dalili ikae kana kwamba itakuwa kama kawaida, so wanajaribu kutapatapa ili washikilie mahali angalau waone kama wanaweza kuchaguliwa ama hawatachaguliwa, which is very wrong. I think we all as a people need to insist on being truthful, especially to the public. Hii masuala ya watu kudanganya umma alafu wanashabikiwa ama wanapigiwa makofi ikome. Wewe utakuwaje mtu mzima unachukua microphone kudanganya umma mzima? You want to deceive the whole country and you know you are deceiving the country and you don't have any remorse about it. That's not the way things are. So naomba nicheze video moja alafu tukaanze kungamua mambo haya. Namuona Sylvester hapa anasema the issue was not editing but the fear was the poem challenged this regime and was winning national and finally perform in front of him in State House and he couldn't take it plain and simple. You can even stop them from coming to perform before. They can perform, win, na ikifika gala night, wambia hao hata present kwa sababu script yao sipendi. Sio kila kwaya inaenda kuimba gala night na sio kila kitu inakuanga presented kwa gala night. Kuna zile set pieces za watoto wadogo wanawezi onekana huko kwa gala night. So hapa ni excuse tu, ni Ruto ameogopa, na katika kuogopa kwake sasa judgment yake ikai vizuri, haoni mambo vizuri na anaingilia anajiingiza katika masuala ambayo hata hayafai kabisa. Well, let's look at how we have hit the international news as well on this matter. Then tukitoka hapo tutaangazia sasa the way forward as Kenya Human Rights Commission takes the matter to court and see how it plays out. If you are planning to attend Kenya's National High School Theatre Competition, you would obviously be expecting to see some drama. But this year, it just wasn't drama on the stage, but it wasn't just rather on the stage where the dramatics were happening. It's after police fired tear gas at curious crowds who'd gathered to see a controversial play called Echoes of War performed at the festival. It had initially been disqualified from the event under unclear circumstances before a judge ordered it to be included. The play is set in a fictional kingdom where young people have lost faith in their leaders and features battles with the police. Now, that might be uncomfortable viewing for some politicians in Kenya, with the country seeing wide-scale protests led by young people against tax rises last year. So why do authorities want to bring the curtain down on a school play in the first place? Well, Albert Kirui looks at the play and its author. That infamous song again. One that has kept the Kenyan government on its toes, more so after last year's anti-tax hikes protests in Kenya. Only this time, students from Butere High School in Western Kenya are expressing their dissatisfaction after authorities barred them from performing their play at the highest level of the country's annual drama festivals. The play, dubbed Echoes of War, highlights the role of digital media in government and the power of the youth in changing the society. This has been seen as a reflection of Kenya's current political atmosphere.
Early in the day, the police lobbed tear gas canisters as Kenyans flocked the venue of the festival to watch the play. And Wednesday night, at least 6 journalists were injured during the play rehearsals. How are we supposed to rehearse? Tear gas was in the air. How do you want us to rehearse? Diffusion. Tear gas was in the air. Everywhere. How do you want us to rehearse? We were denied the chance to rehearse because everyone else went to sleep. While everyone else was rehearsing, we were chased home. We were told to go home. The play was written by Kenyan playwright and politician Cleophas Malala. He is a renowned scriptwriter and a former senator. I had 7 plays that I had scripted in this festival. 5 of them managed to come to the nationals. I want to announce here that you'll be seeing some of my plays being performed on that stage, and I will personally ensure that they disseminate the right information. This is the second time in a span of 12 years that this same high school, together with Mr. Malala, find themselves in the news for producing a play that has rubbed powers that be the wrong way. Albert Kirui, BBC News. Well, joining me now in studio is Christine Mungai, a journalist, writer, and the outgoing lead curator at the Baraza Media Lab here in Nairobi, Kenya. Christine, welcome to the program. Thank you, Ahika. In your view, what made this particular play so controversial? Well, I'm not even sure controversial is the right word, because if you have any idea of what the high school drama festivals are like, or what the English literature syllabus is all about, it's heavily political from the word go. These are the books that we read in high school, which were transparently political. They critiqued social issues and they set the stage for an imagination for a better future. That's really the basis of education, and that should be the ideal for education. And so describing the play even as controversial, I think, is problematic because it's very much in line with the kind of books and plays that are already part of the syllabus and that are part and parcel of the Kenyan education system. But nevertheless, and that's an interesting point you raised, why do you think it irked some within the political class so much, if it's not controversial? Well, I don't know exactly. What I would suspect is that a lot of times what we've observed over the past few years is a very kind of arbitrary, reactionary stance by this government, that even though there might be other situations that warrant their attention, that they would actually be triggered by something like this. The way that it has unfolded is that this play actually went through the different stages of qualifying for the nationals. So it was performed at the sub-county level, the county level, the regional level, and it actually passed all those levels. It got top prizes and qualified for the next round, right? So by the time the flag is being raised that this is a problem, this play had been performed and had been given high marks. And this police reaction, because those are some of the images we have on the screen, what does it say about the state of freedom of expression in Kenya? Well, I don't think it says anything good because I mean, you know, today I tweeted, I said, what year are we living in right now? Are we living in like real life Sarafina? Because in so many... Sarafina, the South African play. Exactly. Very popular movie as well. Exactly. And the plot of Sarafina is high school kids who are being prevented from putting up a play or a musical that critiques apartheid. And this has happened both in fiction and in real life all across Africa, even right here in Kenya. And it's only a paranoid regime that would react to 15-year-olds with police. I mean, even the optics of what we've seen today is just extraordinary. But there are those who support some of the actions today because, for example, the government says that education matters are being politicized. And some have questioned why a playwright, who's also a politician, would take advantage of young learners to score political points. Don't you see any political messaging, from a person like, that former lawmaker, for example? First of all, Cleophas Malala has been a playwright for at least 12 years, from even the report that we've just seen. As far back as 2013, he's been writing plays that have been performed at this very same drama festival. And he's been a very consistent playwright all through, even through his political career. But I think it's really disingenuous to use that framing of politicians are using the children. When I think the framing that we should be going for is that why is it that politicians are
are getting worked up at this kind of expression, when the reality is politicians engage in theater all the time. Have you heard the response from government? What are they saying? Well, I've seen a lot of statements, along the lines of what you're talking about, that this is Cleophas Malala trying to prove a political point. This lawmaker who also wrote the play. Correct. Who has had his own kind of political journey, which I don't think we have time to get into. But I think that's really besides the point. Because the constituency that is taking advantage of anyone is the politicians themselves. It's the current administration that actually denies the futures and the dreams of Kenyans. Okay. And lastly, like I said, politicians themselves engage in political theater all the time. Okay. Hivyo ndivyo tumeonekana kwa BBC tukifanya mambo yetu. And Jakindube, unaona vile huyo mwanahabari anachambua mambo haya. Hakuna kitabu ambacho tumefanya shule ambacho si ya kisiasa. Na ilikuwa kuandaa wanafunzi sasa kina sisi kuanza kufikiria kisiasa na kuangazia masuala ya kisiasa. So hakuna vile tunaweza kuwa na masomo alafu hayo masomo eti unamaliza masomo ndio uanze kuhusika katika siasa, ama ukishapata ID ndio uanze kuhusika katika siasa. Utakuwa umechelewa. So iki wanasiasa wanasema ati wanafunzi wanatumiwa vibaya. Kwangu mimi naona ni mchezo wanatuchezea. Alafu tena hiyo masuala ya kutumia polisi kwenda kudhibiti wanafunzi, it is just too much. So naomba utoe maoni yako kwa hiyo, alafu tuone vile tutaanza kuondoka. Unaona unaona Bernard, hata kwanza hiyo kusema huyo mwanahabari kusema eti ni controversial. Controversial kitu gani? Unajua hizo majina ambayo huwa wanaipatia ni kama kitu hata yeye anataka kusema ni mbaya. Hiyo kitu si mbaya. Kitu controversial inatakiwa hiyo kitu ni mbaya, lakini mwanahabari huyo anaiweka eti ni controversial. Sio controversial. Hizi vitu tulipokuwa shuleni unavyosema kwamba tulikuwa tunaenda tunashirikiana na mambo ya kama ni kupalilia kufanya nini. Hii mambo tumefanya sana. Tumefanya hata mkiwa kama babangu alikuwa na wanawake wengi. Tulikuwa tunaenda tunafanya tu kazi kwa hizo mashamba za kina mama zetu wote. Sio kusema eti sasa ukifanya hapo we mtoto wa yule. Hapana. Mnafanya tu, na tena haionyeshi kwamba mwezi kuwa na tofauti ya mawazo. Sio hivyo. So hii yetu ambayo sasa kama ni broad base, sasa ni kusifu sifa. Hiyo ni kwamba tunataka kurudi kwa mtukufu rais. Hiyo mimi nasema hiyo ni vitu ilipitwa na wakati. We cannot go back there. Hiyo mambo ya mtukufu rais tunataka manake sasa tuko na constitution ambayo inasema kila sehemu inapata haki yake. So sijui kwa nini hawa wanasiasa huwa wanapenda hii sifa. Hii inaturudisha nyuma, kwa sababu ni kusema huyo mtu hamumwambii ukweli. Inatakiwa tunasema ukweli. Mimi nilikwambia Bernard, nimesema kitu inaitwa uongo huwa ina expire, haidumu. Na uongo kama unatumia uongo haijengi popote. Angalia uongo zile Ruto alikuwa anasema, angalia vile zinabomoka. Angalia sahi zinabomoka kwa sababu ziko na time zake, zinakuisha kama zile bidhaa ambazo zinawekwa kwa maduka, zinauzwa kwa maduka, huwa zina time. Hata dawa ziko na time, ikiisha fika hiyo time sasa inakuwa ni sumu. So hizi maneno ambayo amekuwa akisema zimekuwa ni sumu. Mimi nawasihi wa Kenya kwamba tuwe watu wa kusema ukweli, na bado narudia, tutoe mawazo ya kikoloni. Hiyo tu ndio itatuokoa, kwa sababu tukitoa mawazo ya kikoloni sisi wote tutajiona kama sisi wote ni sawa, na sisi wote tunaweza kushirikiana kujenga nchi yetu. Hakuna mtu atatujengea nchi yetu.
hakuna, ni sisi wenyewe. Na ili tujenge hii nchi yetu lazima tuwe wamoja, maanake umoja ndio nguvu. Mtu mmoja hawezi kujenga nchi, lazima tuwe wamoja. Na ndio mimi ndio maana unaona nilikuwa na mimi nalaumu Kenyatta kwamba Kenyatta mwanzilishi alishindwa kutujengea taifa. Labda kama angetujengea taifa hatungekuwa na hizi vituko ambazo tunaona sasa hizi, kwa sababu hizo taifa ingetoa mawazo ya kikoloni kwetu na kujiona sisi ni Wakenya wote, lakini aliacha hayo mawazo ya kikoloni, bado inatuvumania mpaka wakati huu. So mimi naomba Wakenya wote sisi kwa ujumla tutoe mawazo yetu, ndio tusipatwe na vitu kama hii tunaenda kuvamia watoto shuleni. Nilisema tu Bernard, kama serikali ilikuwa inaona hiyo kitu haifai, kwa imegundua, ingefanya. Ndio maana nasema editing, au ingesema tu hii mchezo kwa hapa hatutairuhusu kwa sababu iko na shida hii na hii, bila kwenda kupiga chochote. Angeenda tu kule, kama ni wale viongozi wa pale ndani wangesema tu na hiyo ikae hivyo. Lakini kuleta vurugu namna hii inaleta aibu, inawaonyesha hata watoto kwamba lazima wawe tu watu wa fujo, kwa sababu hiyo tunawafundisha watoto fujo, kwa sababu kama unawapiga na tear gas unawafundisha fujo. Sasa ukisha wafundisha fujo alafu unakuja kusema watoto ni wabaya, na wewe ndio umewafundisha. Sisi ndio tunawafundisha, kwa sababu umbwa vile unavyomkuza atauma watu kama usipomfundisha kwamba watu hao ni watu ndio wanatakiwa awalinde. Ukiwaonyesha kwamba atauma. Na hao watoto tukianza kuwaonyesha mambo yasiyofaa, mambo ya fujo, watakuwa watu wa fujo. Asante sana Bernard. With my camera. Sorry, inaonyesha kwamba kuna sehemu ambayo katika uongozi tumekosa hekima na tunaanza kufanya uamuzi ambao haufai, na huo uamuzi unatokana na kutotumia hekima katika kutatua masuala, kwa sababu kama vile unasema saa hii tunaishi inaitwa information age. Hata haikuhitaji polisi, ni kama ni ofisi ya president ni kupigia simu principal wa Butere Girls, okay, huo mchezo nimeambiwa una hii na hii na hii, kwa hivyo hautaruhusiwa. Inakuwa sasa wanafunzi badala wa travel kuja Nakuru, naambia hawatoki nini shuleni kwa sababu hawataruhusiwa kufanya nini hivi na hivi na hivi. Then hilo swala linakuwa handled within that vicinity, sio kungoja watoto wamefika Nakuru. Huu unaachilia polisi kwenda Nakuru kupigana na watoto. Principal, chairman wa bodi ya shule, shule iko na leadership, education sector iko na leadership ya district level, divisional level, county level, all those are there. Hao watu wote maofisa wale wanahusika, si ndio chain of command ambayo rais anapaswa kuwork through, lakini yeye anataka kufanya kazi nje ya chain of command, kwa sababu hizi michezo they are part of the curriculum, na zinasimamiwa na Ministry of Education. So hata ikukuwa swala la State House kuhusika, ni swala la State House kuambia Ministry of Education, Minister of Education kuconduct ofisa wake wa ground na shughulikie hilo swala liishe namna hiyo. Lakini sasa kwa sababu tunapenda kutengeneza fujo na kutumia njia mbadala, kutumia njia za mkato, that's how we get into this problem. That's what Sifuna was saying, okay? Watu wako they are wanashika ball kila mara. they are playing outside the rules. So this was not a matter that would warrant all this commotion
and all this manner of embarrassment, because hakuna mtu anasimamia vitu hivyo. Hata kwa kampuni tu ya kawaida, kampuni ndogo, hauwezi kuwa wewe unasozana na wapishi, unasozana na wafagiaji, unasozana na watu wa gardeners, unasozana kivipi? Kama kuna gardeners, kuna yule anasimamia gardeners. Kama kuna wapishi, kuna yule anasimamia upishi. Kama kuna kusafisha, kuna yule anasimamia nini? Wanaosafisha. So wewe kama kiongozi unaongea kwa hao kupitia hawa ambao anawasimamia, ili kuwe mkubwa amesema usafi ufanywe hivi, lakini aambii kila msafishaji, the cleaners, anaongea the head cleaner, and the head cleaner conveys the message to the rest of the cleaners. Head chef, he speaks to the rest of the chefs. Head gardener to speak to the rest of the gardeners. That is how order is established. Lakini sasa inaonekana Ruto yeye anataka kutumia njia mbadala. So police pia, they are commanded to go and carry out orders that are against the court order, and they still follow those orders. That's also very disturbing. Kama umeonyeshwa court order imesema mchezo uendelee vile ulivyo, na wewe unataka kutumia njia mbadala sasa kuharibu kile kitu ambacho kimekuwa authorized, badala urudi kotini useme au kubaliane na ruling ya koti, unataka mchezo usimamishwe kwa hili na hili na hili. Kama koti itakusikiliza itakufanya hivyo, lakini wewe koti ishasema kwamba mchezo uendelee vile ulivyo, kwa sababu wameona hauna hatia yoyote, haina makosa yoyote. Then wewe kwa sababu hutaki ruling ya koti, unaachilia polisi kwenda kushambulia watoto. It's all what you're talking about, the Banana Republic operations. Na inaonekana William Ruto anataka kurudisha hii nchi kwa hapo mahali ambapo sheria haimaanishi chochote, court order means nothing. Yeye kila anachotaka ndio kila anataka kukichukua. So let's see how it plays, but the drama festival ends today. Today is the 13th, and so I don't know what this Kenya human rights are going to do about the whole thing, lakini naambiwa wamekuwa kotini wakisema drama festival isimamishwe kwanza mpaka masuala ya Butere Girls yashughulikiwe. Let's just hear their video and then we do closing remarks. Tuanze kujiandaa kwa ibada. And we begin with a developing story where Thursday's fiasco surrounding the play Echoes of War by Butere Girls High School now threatens to halt the ongoing 63rd Kenya National and Drama Festivals in its entirety, after the Kenya Human Rights Commission moved to court to seek redress for the girls under a certificate of urgency. The KHRC wants the organizers of the Kenya National and Drama Festivals to be compelled to allow Butere Girls High School to stage their play Echoes of War at the Kenya National and Drama Festival in its original script, with the use of their chosen props and decor, with the assistance of their director and assistants, and in the presence of an audience not later than the 13th of April 2025, but within the appropriate time in accordance with the set program. They also are saying that failure to this, they want the court to issue a conservatory order suspending the ongoing Kenya National and Drama Festival set to end on the 13th of April 2025 until the petition herein is heard and determined. The petition follows the move by the organizers of the festival to deny Butere Girls High School sufficient materials to stage their play, after which the girls staged a walkout on Thursday. The petitioners also want the Independent Policing and Oversight Authority, that is IPOA, to be compelled to furnish the court with a full report documenting police harassment and violence meted on former Senator Cleopas Malala, who is the play director, and Butere Girls High School drama students on 9th and 10th of April 2025. Of course, we keep our eye. Okay, there you go. So koti haijamalizana na hii maswala, lakini sijui kutakwendaje. But I think this was also uncalled for, na ni kwa sababu uongozi anasema samaki inaoza kuanzia kichwa. Naonekana hapa tuko na hiyo tabu.
Mzee, peana maoni yako tukimaliza. Unajua sasa Sifuna alimwambia president, na hiyo mimi naona alimwambia ukweli kabisa. Alimwambia kwamba kuna saa nyingine unajipiga risasi kwa miguu yako. Hiyo mambo ya Butere Girls haifai kabisa. Alimwambia president haifai. Hao watu unawatuma au watu wako wanafanya mambo ya aibu, kwa sababu watoto huwezi kwenda kuwapiga na tear gas. Wanafanya mambo ya aibu sana 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 sana. Hii ni jambo moja la aibu kabisa. Sasa hata hii kitu inapelekwa kotini kufanya nini? Unaona, hiyo bado ni aibu. Watoto wanapelekwa, wanaenda kotini for what? Kufanya nini? Unaona, hii ni jambo la yani tufanye sisi tunakuwa banana republic. Kitu gani hao watoto wanafanya kitu ambayo italeta nini? Si haya mambo yote hao watoto wanafanya, wanasema haya mambo tunayasema kila siku. Si tunayasema kila siku, hata saa hii tunasema hiyo mambo. Saa hii tunamcriticize President Ruto, nasema ni muongo. Kwani hao watoto ndio wanasema yeye ni muongo? Ni muongo, hata yeye anajua yeye ni muongo. You see? So hii mambo ya kufanya watoto eti wanaenda sijui kotini, ndio hiyo mchezo. Upuzi, ni pesa. Unaona, hiyo ni kuharibu pesa, time ya judges, time ya hao watoto kwa kitu ambacho ni ya kipumbavu kabisa. Hiyo kusema kweli, hata huyu ambaye anakataa hiyo, ukimuuliza hii kitu ina madhara gani, hawezi kusema madhara yenyewe. Hakuna madhara yoyote ambayo hiyo kitu inaleta. So ni watu ambao ni uoga, ni watu ambao unaona kama ufuati sheria, kama ufuati sheria utaongozaje watu? Na we mwenyewe unataka watu wafuate sheria na we ufuati, so tutaongozana namna gani? Kama yule ametangulia, yeye ndiye anasema yeye kiongozi, lakini afuati sheria, ninyi mtafuataje sheria? So mimi nataka kumwambia President Ruto, lazima ufuate sheria, lazima ukubali kwamba hii nchi ya Kenya ni nchi ambayo inaruhusu ina uhuru wa kuzungumza au kutoa maoni, na hawa watoto hawajatusi mtu, hakuna kitu wamefanya. Unaona, ndio hata hiyo constitution haituruhusu kutusi mtu, unaona, lakini hawa watoto hawajatusi mtu hata kidogo, wanafanya tu mchezo. Na hawa watoto lazima tuwe na watoto ambao wanajua haki yao, wanajua hii political. Hata sisi tulikuwa tumeanza kujifunza political tukiwa watoto wadogo. Tunajua kwamba bei ya sukari ikiongezwa, hiyo ni political, si eti ni kitu fulani. Hizo vitu zote ni, hata ukienda shule ukiambiwa usome, ni political. Hata ikibadilishwa system ni political. So utawezaje kusema sasa sisi watoto haituhusu? Itatuhusu, inatuhusu, inahusu watoto wote, inahusu Wakenya wote. Mambo ya siasa ni lazima kila Mkenya ajue ni kitu gani anafanya. Ukisema watu wa Kenya wengine wasijue mambo ya siasa, ambayo unasema siasa ndio inakupatia barabara, ndio inakupatia elimu, ndio inakupatia matibabu, ndio inageuza hali ya maisha yako. Kwa hiyo ni kitu ambayo inahusu watu wote. Kwa hiyo mtu anapokosa kwenda kupiga kura ni mtu ambaye anarudisha nchi yetu nyuma. So tunataka kila mtu, ukiwa mtoto mdogo, uanze kujua jukumu lako, ukiwa mtu mzima itakuwa namna gani. So tafadhali serikali ya Ruto, kama imeshindwa kazi, iende nyumbani. Mambo ya kutuletea vurugu hii wanatupotezea wakati bure, kwa sababu kama hiyo mambo ya hao watoto wamepoteza pesa, wamepoteza polisi, badala ya polisi kwenda kufanya kazi
za kuangalia wahalifu ambao labda wanavunja manyumba, wanakuja kuzozana na watoto. Ni jambo la aibu sana, Bernard. Asante sana. Oh, thank you Jakindube, we appreciate that. Na hiyo hekima basi, wa Kenya tujitahidi kuhakikisha kwamba tunasimamia hiyo haki katika kila sehemu, na kama kuna nafasi ambayo imechezewa sana ni ile nafasi ya kisiasa. Wanasiasa tumewaachilia, na kwa hivyo wanacheza vile wanavyotaka, na hilo aliendi vizuri na nchi hii. Watu wa kutumia ofisi ya kuzoa mali ya umma alafu wanaacha nchi ikiwa maskini na Wakenya kuendelea kuwa maskini, wakati watu wachache wanajitajirisha na mali ya umma. So kama Wakenya tuanze kusimamia haki kwa kila mtu, tusiangalie hili swala kama ni la Waluya ama la walimu ama la madaktari. Kama Mkenya mmoja amehujumiwa haki yake, tusimame na tutetee hilo swala. Tuache hii maneno ya kuwa mashabiki wa kwenda kutetea kitu ambacho hata kama kimekwenda kinyume na katiba, kimekwenda kinyume na haki ya kikatiba kwa kila mmoja. Naomba tunapotamatisha kipindi leo tuangalie ile analysis ya Kumekucha, kisha tutakuwa tunamaliza. Nashukuru wote tu wale ambao mmefanikisha kipindi leo, asanteni tu sana. Naomba tuendelee kusupport Sound Candy Talk. Hakikisha kwamba uko mstari wa mbele kusaidia mtu subscribe, kusaidia mtu afuate kipindi chetu. Kisha tuendelee kuomba na kusupport ndugu yetu Frank ili aendelee na masomo yake, aweze kujisimamia. Kwa hivyo tusisahau, hayo yote ni majukumu yetu na lazima tuyatekeleze. Nashukuru tu sana, asante kwa kila mmoja. With this the analysis of Kumekucha, tutakuwa tunafungasha mpaka wakati tutakapokutana tena. Let's listen out to his view of this Butere Girls drama story. Kenya overreact over a small school play, a play supposed to be performed in the national drama. Everybody can see it's a big mess up, because small play, such serious promotion, it is known well beyond the borders of Kenya. Everybody wants to watch it. Everybody wants to take in this play. And yet, had they held their peace, done nothing, they would have been in a much better position than they are now. That should be clear. Regulars on this channel will know that it is not my habit to rush to record a video just because something major has happened, and to end up leaving my audience more confused than ever. No. What I strive to do is to bring clarity into analysis. And therefore, if I don't have that clarity, I will not make that video. Pure and simple. By the way, that is an excuse for holding off doing this video for such a long time. Many of you have sent me emails, asked me, Chris, what's happening? What is your view on this? That is my excuse. Although genuine excuse. So, stay with me for that very surprising piece of information, which most people have missed. The crux of this problem. What triggered it? That is important for us to understand. But let us start with what suppressing free speech does. Oh boy. Why don't people learn? Why don't people learn from history? Why don't people learn from common sense? When you suppress free speech, there are consequences every time without fail. Whether you like it or not, whether you're good at suppressing the free speech, whether you're so effective at suppressing that free speech that virtually people cannot speak freely in your country,
It never works. Maybe the best example of this is the previous Soviet Union, Russia. They suppressed free speech so much that people got used to not having free speech. Actually, apparently, they never got used to it. Yeah, you know, this goes against human nature. We have to be clear on that. And so in the end, the mighty Soviet Union fell. Okay? And there are many other examples. The colonial government in India would have survived for another 100 years or even more had they not decided to go after free speech. Yeah, they even passed an act of parliament controlling what newspapers would report, yeah, completely suppressing the free expression of the people. And in that way, they hastened the independence of the country called India. Even the famed French Revolution, very brutal, very violent, was triggered by suppression of free speech. I'm telling you, this thing is so deadly. People should learn earlier. Hey, to avoid problems. Very serious problems. Yeah, that is where that famous quote came. Oh, they don't have bread. Why don't they eat cake? Oh, Kenyans can't put food on the table. So they just go down there for a pizza or something. Yeah, I mean, there's so many takeouts. What? And the family did not eat last night. How now? There's so many nyamachoma joints. See, the man just takes his family there for a nyamachoma session. Problem solved. What? Well, before we come to that thing that really triggered it, there is something else much more obvious, yeah, that definitely contributed to this drama. And it can be summarized in one single word. Timing. Timing. Okay? Now, as you try and figure out for yourself what I mean by timing, yeah, let's go back to Diani briefly. Please allow me to acknowledge our sponsors for today's show, which is a quarter-acre Diani, second row from Neptune Hotel. Now, I think we're all aware the South Coast, yeah, that's Diani, has opened up tremendously since the completion, yeah, of the Dongo Kundu project. You see, this project created a freeway to the South Coast. All these years, it has been a nightmare getting to the South Coast, yeah, because the only way you do that is via the ferry. You would have to cross on the ferry. And sometimes there are too many people wanting to cross. Oil tankers, exports to Tanzania, etc., etc. But now, the South Coast has opened up in a way it has never opened up before in the history of the country. And there are many massive developments going on there. And therefore, this is a hotcake. Diani is the largest by far town in Kwale. If you want to get anything done in Kwale, you rush to Diani. And therefore, there are many, many uses. Yeah, you can apply to this plot if and when you get it. And don't forget, it is the second row from the beach. Perfect. Opens up many, many opportunities. Now you can see the numbers to call on your screens right now. Just get in touch with Mary on 0716 509 465 or 0721 575 852. Talk to her and see if you can make your dream come true. By the way, the asking price for this whole quarter acre is only 5.5 million. Okay? Tuendelee. This issue of timing is something very easy for us to identify with. All of us. I'm sure we've all experienced it. When I was in school,
I had a very strict father. At least I knew when to ask for very big, expensive things and get them. It was actually very simple. I would wait until my dad was in a very good mood, beaming, very happy. And usually, not all the time, but usually, it was when he was reviewing my report card from my performance in school. You see, he always did this in the presence of the suspect. You know, he was a cop. And he never stopped being a cop. So the suspect, the owner of that report card that he had just received, had to be present. And so, of course, the first subject he'd look at was mathematics, which was always a challenge. Ah, I see you're improving in your maths. But I want you to change this B into an A. Okay? And then, of course, the other subjects, he would say nothing. He would just smile in satisfaction. Kwa sababu nilikuwa nimefagia. And that is the moment I would pounce. A time and a chance. And I would say, nimeona tracksuit nyingine ambaye nahitaji kufanya practice yangu ya mpira. How much is it? He would ask in his loud voice. And then I would respond, I think it is a bit expensive. Nimeona bei iko juu kidogo. He would interrupt me. No problem. I will get it for you by tomorrow. Game short. Timing. And I believe we have said this more than enough times on this channel, that in politics, timing is everything. Now, unfortunately, this Butere Girls play was a victim of timing. Where is the country right now? What is happening in the country? We have reached a place, just to summarize it, we have reached a place where we have a paranoid government. Some of them are still arrogant, although I'm sure you have noticed by now the arrogance has reduced. But the truth is, behind closed doors, these people are shaking in their boots. Huh? How are we going to stay in power? Huh? Hata Raila ID? Oh gosh, what are we going to do? Huh? And then in that atmosphere, a call comes in. You know, there's a play by these Butere Girls, and it is political. And the person who wrote the script is the former Secretary General of the UDA party, former Secretary General of UDA himself, a man called Cleophas Malala. This information, this news, comes in that kind of environment. What reaction do you expect? What rubbish is that? Ban that play immediately. Oh, sir, you know you cannot ban it. Just fix it. I have to do everything for you. Just go fix it. I don't want to see that play anywhere. I believe now we understand where timing comes into this whole business. And here is a hot tip for the governments that are coming. When you're running a government, there is something critically important nobody talks about. But it is so important. Without it, you will not make it. You will not succeed in your agenda, even if you're a genuine government. You will not make it. This thing is so important. The Jomo Kenyatta government had it. Oh yes, plenty of it. Daniel Toroitich Arap Moi had it. Okay? But Kibaki didn't. And he suffered the consequences. Uhuru Muigai Kenyatta apparently had it because he had the huge advantage of using some of the wisdom in governance from those who are very close to his father when his father ruled Kenya. Yeah. And of course, top on that list is former First Lady, Mama Ngina Kenyatta. And so President Uhuru had it. Yeah. And it saved him a lot of grief, enabled him to survive
Very important, this thing. What is it? It is the ability of looking at every decision you make with giraffe view. I'm trying to simplify it. What does that mean? Okay, it means that as a leader, you understand that every small decision you make will have immediate consequences. But then more important, could also have many consequences later. In short, you think beyond your nose. You think through your decisions. In other words, your decisions are like moves on a chessboard where you're thinking ahead. You know, the second president of Kenya, Daniel Toroitich arap Moi, used to do something. He would drop somebody from the cabinet, okay, and of course usually replace that person with somebody from the same area, same constituency, usually the main political rival of that person he has dropped. And then after a few weeks, he would do something very puzzling. The minister who has been dropped would be given a parastatal appointment. He would be appointed to a post somewhere. What is Moi thinking? I will tell you what he was thinking and what he usually did in so many cases. Now, this cabinet minister who has been dropped is given another appointment in order to keep them relevant and powerful, so as to keep this new appointee who has just been appointed to the cabinet on their toes. Divide and rule. Make sure they remain rivals. And as long as they remain rivals, they will never even one day unite in that particular area of Kenya against Moi. That will be impossible. Because usually, these were the two kingpins from that area of the country. And then a year or so later, very predictably, the minister who was dropped would be reappointed. And the one who had been appointed would be dropped. So it becomes a game of musical chairs. Meanwhile, Moi remains firmly in control. Also, Moi would take his sweet time before making an appointment. Okay? And I'm guessing he discussed this at length. He looked at all the angles, and very important, he looked at possible scenarios in the future. When Ruto decided to appoint Rigathi Gachagua, his running mate, for the 2022 presidential elections, now with the benefit of hindsight, he neglected to ask himself some very important questions. The character of Rigathi Gachagua. Why had Rigathi Gachagua fallen out with Uhuru Kenyatta? He was a personal assistant for Uhuru Kenyatta for a very long time. Why did they fall out? He didn't ask himself that question. And even more important, would his personality clash with Ruto's personality? That is a simple but very critical question. Because when people work together, there has to be some kind of chemistry. And if that is not there, there has to be total submission. And Kithure Kindiki, who was the leading candidate to be Ruto's running mate, would obviously have been a better pick. Now see what has happened. Let me just stop there. But I think now we get it very clearly that at a certain level, even on the lower levels, every decision you make has short-term consequences, mid-term consequences, and many ugly long-term consequences. You have to look at all of them. Even when choosing a life partner. This is so important. And I believe the problem is that the man gets so excited that his brains fly out of the bedroom window into oblivion. And then later, he suffers dire consequences.
Folks, what we have here is a government that makes rash decisions. Yeah, they don't think their decisions through. Because this Butere Girls play, Echoes of War, is a monster against the Ruto regime that the Ruto regime themselves created. Yeah, they nurtured it, they fed it aggressively, made sure it grows nicely, made sure it grows very powerful to fight them. That is exactly what happened. Because had they just kept quiet, ignored the play, what would have happened? Nothing. Absolutely nothing. Even if they were saying in the play, Kasongo must go, nothing would have happened. Absolutely nothing. But then now, they've courted a crisis, a very huge crisis for themselves, while at the same time highlighting the way they're clamping down on free speech. Yeah, they themselves have drawn the attention of the entire world to themselves, actively seeking to suppress free speech in a country that calls itself a democracy. Now, as promised, this is exactly what happened that led to this mess. When this play was performed at the lower levels, county, regional, etc., etc., the condition that was placed on Butere Girls for them to proceed to the next level was to remove some certain sensitive parts in the play. And therefore, the big beef, what made the government get really upset, was that Butere Girls, for whatever reason, refused to go with the redacted script, the script which had those sensitive parts removed. And therefore, the Minister of Education, which was closely following up, they just went crazy and said, no, how dare they? Okay? And that is how we ended up in the current crisis, which is sad. But the truth is, why would anybody want to interfere with the script of a school play? Why? With what motive? In a country that has a constitution that guarantees free speech, why would you want to do that in the first place? Well, now, the Ruto regime has to suffer the consequences. Okay? They have to suffer the consequences, which I'm afraid are going to be heavy. Because this particular play has done a few things that are not in the interests of the Ruto regime surviving. Number one, it has given many activists an idea. Just do plays to communicate what you want to say. Okay? And some of these consequences are already unfolding. Going on the stage refusing to perform and singing the national anthem. Hiyo ni incitement bwana. And there are other consequences that will follow. Butere Girls are rallying Kenyans behind them. Butere Girls and this play has brought Kenyans together in one forum, in one voice, in one topic, against the regime of William Samoei Ruto. And that is the worst news ever for a regime that wants to remain in power. That is the truth. And you can never run away from the truth. This is bad. For them, that is very bad. And to make matters worse, the First Lady, Rachel Ruto, she went to this school once upon a time. She's a former Butere Girls student. And
I just hope for the sake of the Ruto regime, she does not take this thing emotionally. Because that will just make matters worse. A lot worse. In my stack of the most sensitive, classified info videos of Kumekucha, which are now available, you can see all the details on your screens. For only Kenya shillings 2,999, you can get all this red hot, moto kuliko pasi ya makaa information. And it's a lot of information. Ogola assassination, oh yes it was. Very deep inside the Ruto administration, what really happens. Yeah, you'll get shocked. It's interesting that Gachagwa's recent revelations confirmed a lot of this information. The very high-tech assassination of former Tanzanian President John Pombe Magufuli, etc., etc., even something on the coup, and a lot of other information, yeah, even on Raila Odinga, the latest that has been happening, some of the things that happened a few months ago that are now showing signs of coming out into the open, etc., etc. Take advantage of this offer and go for this stack of highly classified, sensitive videos of mine. Yeah. Until next time, this is Chris Kumekucha. Governor Orengo, Inosiopna. Orengo, you have played a big role in my education. Orengo, you have played a big role in democratization of this country. Orengo, you have played a big role in doing what we have. May I take this opportunity to go and sit down to thank Baba. If you did not do what you did, this country would have burned. But we don't want to burn this country, Mr. President. I want you to go and tame Farouk and group. Waambie wakai chini. Because this country is bigger than them. You are my president. Then I'll come and have tea with you. Thank you very much.